డిజిటల్ భాగస్వామ్యంతో ఫ్యూచర్ యూనివర్సిటీ అందిస్తున్న ఈ అద్భుత కోర్స్ కేవలం 180 మందికి మాత్రమే లభించే అరుదైన అవకాశం. నమస్కారం అండి, వెల్కమ్ టు iDream. నేను మీ ఉదయ్ కుమార్, AI ట్రైనర్. చాలామంది వెబ్సైట్స్ క్రియేట్ చేయాలని ఉంటుందన్నమాట. వాళ్ళ దగ్గర ఐడియా ఉంది, ఓకే, ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది, బట్ అంతా కూడా ఒక స్టోర్లో ఉందన్నమాట. ఓకే, ఒక ఆఫ్లైన్ స్టోర్, డిజిటల్ వరల్డ్లో ఒక ఫుట్ ప్రింట్ లేదు. వెబ్సైట్ కావాలి, బట్ వెబ్సైట్ కావాలంటే మేబీ చాలా డబ్బులు అవుతాయని చెప్పేసి పీపుల్కి ఎవరి దగ్గర వెళ్ళి క్రియేట్ చేయించుకోవాలో తెలియకపోవచ్చు. డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల పీపుల్ డోంట్ డూ ఇట్. అండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ వెన్ యూ యాక్చువల్లీ బిల్డ్ యువర్ వెబ్సైట్ ఆర్ ల్యాండింగ్ పేజ్, ఒక యాప్ ఆర్ ఒక CRM సాఫ్ట్వేర్ బిల్డ్ చేసినప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది అన్నమాట. బికాస్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది అన్న లెవెల్లో ఉంటాం కాబట్టి ద వే యూ వర్క్ వుడ్ బి డిఫరెంట్. చేయాలి అన్నప్పుడు ఒక కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం, కరెక్ట్? ఇవాళ విత్ ఏఐ థింగ్స్ ఎంత సింపుల్ అయిపోయిందంటే వితిన్ ఫ్యూ మినిట్స్ మనకు కావాల్సిన వెబ్సైట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దాంట్లో ఎడిటింగ్ చాలా చేయాలన్నా కూడా మేబీ వితిన్ ఫ్యూ డేస్, couple of days or 3 daysలో మల్టిపుల్ ఎడిట్స్ చేసినా కూడా యూ కెన్ యాక్చువల్లీ బిల్డ్ ఇట్ ఇన్ వెరీ షార్ట్ టైమ్. సో క్విక్లీ విల్ గో టు లవబుల్, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వండర్ఫుల్ టూల్. అండ్ దేర్ ఆర్ అదర్ టూల్స్ యాజ్ వెల్, లైక్ రెప్లిట్ అని చెప్పేసి ఉందన్నమాట. వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఎమర్జెంట్ ఆర్ ఇండియన్ టూల్, వండర్ఫుల్ టూల్. సో సింపుల్గా నాకు ఒక వెబ్సైట్, మేబీ విల్ థింక్ నాకు ఒక క్లౌడ్ కిచెన్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, క్లౌడ్ కిచెన్ గురించి నాకు ఒక వెబ్సైట్ కావాలి. నేను ఏం చేస్తానంటే ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ChatGPT, చెప్తున్నాను ChatGPTకి, hey ChatGPT, I have a cloud kitchen, name Talla Uday Cloud Kitchen. In this cloud kitchen, we prepare a lot of biryanis, we prepare authentic Telangana and Andhra dishes, and we also have our authentic desserts as well, our payasam and a lot of other sweets. But eventually the major part would be these things. We also have our junno, we also have our Sharbat, Nannari, and a lot of other things as well. So I want to create a website wherein people can actually know what are the products that are available with me, and also they should be able to feel why we are doing what we are doing. The idea is not just to have some cloud kitchen. The idea is to make them feel that they are eating food from their mother. Okay, it should give them a homely feel. Especially we were targeting corporate employees in high-tech city, Madhapur area, because they are generally in PGs. So this is our core idea. I want you to act like world's top website builder for cloud kitchens and help us build this cloud kitchen, and also try to add some neon colors and etc. Also ask me for any missing details before you give a super prompt for us to create in lovable. నా ఐడియా చెప్పేసి నాకు ఒక ప్రాంప్ట్ కావాలి, అండ్ ఆల్సో ఏదైనా డీటెయిల్స్ మిస్సింగ్ చెప్తే నాకు ఆ డీటెయిల్స్ కూడా ఇవ్వండి అని చెప్పేసి చెప్పాను అనమాట. నౌ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ అస్. సో బ్రాండ్ బేసిక్స్ నాకు అడగడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ బ్రాండ్ నేమ్ షుడ్ అపియర్ ఆన్ వెబ్సైట్? తాళ్ళ ఉదయ్ క్లౌడ్ కిచెన్. ఓకే, అమ్మ చేతి రుచి, ఆఫీస్ దగ్గర డెలివరీ. దిస్ వన్ ఈస్ గుడ్. We will go with Amma Cheti Ruchi, office దగ్గర delivery. Main categories: biryani, Telangana meals, Andhra meals, curries, starters, payasam, sharbat, corporate lunch boxes, party orders, bulk orders. Yes, all these things. Yes, we have vegetarian, non-vegetarian, both. Signature dish. Our signature dish is our chitti mutyal biryani. Our junno is also one favorite thing. We have fry piece chicken biryani. We also have double ka meeta, our famous dish, and we also have bobbatlu. Bobbatlu is also very famous in our Telugu states. Pricing, yes, chicken biryani is like around 249, corporate lunch box 200, veg meal somewhere around 200. So payasam is again 100. Okay, all desserts it's like 100. Ordering method, they'll have this WhatsApp order button. Okay, they can order from WhatsApp. They can also call us on phone number 111-111-11 10 months. Yes, we'll also give them Instagram ID, but as of now, no, we'll add Google form. Delivery area: high-tech city, Madhapur, Gachipoli, Kondapur, KPHP, Jubilee Hills, Rayadurg. Yes, all these areas. Emotional story: many employees in PG miss their home food.
We wanted to give them food that feels like it came from their mother. So try to add Telugu line, Amma Cheti Vanta. Option A, neon food style. Yes. Language, mix of Telugu plus English, or maybe as of now it's only English. Trust elements, hygiene, fresh cooking, no frozen foods, home style recipes, corporate plans, daily plans, customer reviews, food gallery. సో ఇక్కడ ఏమైపోయింది, వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ థింగ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ మిస్, ఎస్పెషల్లీ ఏఐ టూల్స్ వాడినప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, ఏం చేస్తారు చాలామంది, వాళ్ళకి తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్తో ప్రాంప్ట్ ఇచ్చేసి క్రియేట్ చేస్తారు. బట్ వరల్డ్ క్లాస్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్లో యాక్ట్ చేసి నాకు ప్రాంప్ట్ ఇవ్వండి అండ్ దాంతోపాటు తన మిస్సింగ్ డీటెయిల్స్ ఉంటే నాకు అడగండి చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, నేను ఇక్కడ ఎవరు నా టార్గెట్ ఆడియన్స్ మిస్ చేశాను, చాలా విషయాలు మిస్ చేశాను. అవన్నీ కూడా చెప్తే బెటర్ అవుట్పుట్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా, అది చెప్పాలని నాకు తెలియదు. అందుకోసమే ఆ మెషిన్కి నేను ఏమి ఇవ్వాలో కూడా మెషిన్కి అడుగుతున్నాను, నేను ఏమి ఇవ్వాలని. దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అబౌట్ ఏఐ. సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయడానికి ఒక సూపర్ ప్రాంప్ట్ వస్తుంది అనమాట. సో వెరీ హ్యూజ్ ప్రాంప్ట్. సో మనం ఆ ప్రాంప్ట్ని డీప్గా స్టెప్ బై స్టెప్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్. అండ్ కావాలంటే లవబుల్లో డైలీ 5 పాయింట్స్ ఫ్రీగా వస్తాయన్నమాట, అక్కడ నుంచి మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇంత పెద్ద ప్రాంప్ట్ని ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేం ఫ్రీ వర్షన్లో. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ప్రాంప్ట్ ఇచ్చేసి ఎవ్రీడే స్టెప్ బై స్టెప్ కంటిన్యూ చేస్తూ వెళ్ళొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ప్రీమియంలో చేయొచ్చు. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో యూ ఆల్ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ ద ఫ్రీ వర్జన్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఆర్ వచ్చిన ప్రాంప్ట్నే చెప్పొచ్చు అనమాట, మొత్తం కలిపేసి నాకు 10 లైన్స్లోనే ఉండాలి, ఆర్ ఇంత ఒక పారాలా ఉండాలి అని చెప్పేసి. సో ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్. సో ద బ్యూటీ అబౌట్ ఏఐలో ఏమవుతుందంటే, నో కోడింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్, ఇక్కడ నాకు కోడింగ్ ఏం యూస్ చేయట్లేదు. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో అంత ప్రాంప్ట్ ఇచ్చేసాం, వర్క్ అంతా అవుతుంది, రైట్ సైడ్ క్రియేషన్ అంతా కనపడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, నేను బిర్యానీ ఇమేజెస్ ఏమి ఇవ్వలేదు. ఓకే, మనం ఇమేజ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ప్లస్ సింబల్ పైన క్లిక్ చేసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు మన ఫొటోస్, లోగో, బిర్యానీ, డ్రింక్స్ అండ్ ఆల్, నన్నారి, షర్బత్ ఇవన్నీ చెప్పాం కదా, అవన్నీ యాడ్ చేయొచ్చు. అదర్వైజ్ ఏఐ ఈజ్ ఓన్లీ క్రియేటింగ్. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఏమేమి చెప్పాను, మీల్స్ చెప్పాను, మీల్స్ వచ్చేసింది ఇమేజ్. దెన్ సమ్ స్వీట్ చెప్పాం, బొబ్బట్లు చెప్పాం, జున్ను చెప్పాను, రైట్, బిర్యానీ, సమ్ డ్రింక్ వచ్చేసింది ఇక్కడ, నన్నారి. సో ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ నౌ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్. సో లెఫ్ట్ సైడ్లో చూపిస్తారు కదా, బిల్డింగ్ డిజైన్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ ప్రాంప్ట్ చూసుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమని చెప్పాం, క్రియేట్ ఎ ప్రీమియం నియాన్ స్టైల్ క్లౌడ్ కిచెన్ వెబ్సైట్ ఫర్ హైదరాబాద్ బ్రాండ్ తాల్లా ఉదయ్ క్లౌడ్ కిచెన్. ట్యాగ్ లైన్ అమ్మ చేతి రుచి, ఆఫీస్ దగ్గర డెలివరీ, బ్రాండ్ ఇస్ తెలుగు హోమ్లీ ఫుడ్ క్లౌడ్ కిచెన్ సర్వింగ్ కార్పొరేట్ ఎంప్లాయీస్. తర్వాత ఎమోషనల్ స్టోరీ ఏంటి, చాలామంది పీపుల్కి పీజీలో ఉన్నప్పుడు అమ్మ చేతి వంట మిస్ అవుతుంటారు, సో మేము డెలివరీ చేసినప్పుడు మీ అమ్మ చేతి వంటలానే ఉంటుంది అని చెప్పేసి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు షేర్. తర్వాత వెబ్సైట్ షుడ్ ఫీల్ లైక్ ఎ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ హోమ్లీ తెలుగు ఫుడ్ ప్లస్ మోడర్న్ నియాన్ ఫుడ్ టెక్ బ్రాండ్లా ఉండాలి. యూజ్ అ డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ విత్ గ్లోయింగ్ నియాన్ కలర్స్, స్పైసీ రెడ్, బిర్యానీ ఆరెంజ్, ట్యూమరిక్ ఎల్లో, గ్రీన్. తర్వాత మేక్ ద వెబ్సైట్ సూటబుల్ ఫర్ కార్పొరేట్ ఎంప్లాయీస్. వెబ్సైట్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలి, డార్క్ ప్రీమియం బ్యాక్గ్రౌండ్ నియాన్ అండ్ ఆరెంజ్ గ్లోయింగ్ కలర్స్లో ఉండాలి. మోడర్న్ తెలుగు ఫుడ్ వైబ్ ఇవ్వాలి. తర్వాత ఓవరాల్ ఫీలింగ్ ఎలా ఉండాలి, లేట్ ఆఫీస్ వర్క్, పీజీ లైఫ్, మిస్సింగ్ హోమ్ ఫుడ్, సడన్లీ అమ్మ ఫుడ్ అరైవ్స్, అలా ఉండాలంట. గ్రేట్ స్ట్రక్చర్. సో ఫస్ట్ హీరో సెక్షన్లో తెలుగు ఫుడ్ డెలివర్ నియర్ యువర్ ఆఫీస్, ఎమోషనల్ లైన్, కాల్ టు యాక్షన్, ఎమోషనల్ బ్రాండ్ స్టోరీ, వై వీ స్టార్టెడ్ క్లౌడ్ కిచెన్. సో చాలామంది మిస్ అవుతున్నారు ఫుడ్, ఎవ్రీ మీల్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ విత్ ఫ్రెష్నెస్తో చేస్తున్నాం, తెలుగు ఫ్లేవర్స్. తర్వాత బ్యూటిఫుల్ కేటగిరీ కార్డ్స్, తెలంగాణ మీల్స్, ఆంధ్ర మీల్స్ ఇవన్నీ ఉండాలి. సిగ్నేచర్ డిస్ కూడా అక్కడ ఫొటోస్ పెట్టాలి చెప్పున్నాం. ప్రైజింగ్ గురించి మొత్తం వచ్చేసింది ఇక్కడ. తర్వాత కార్పొరేట్ లంచ్ ప్లాన్స్, డైలీ లంచ్ ప్లాన్స్ ఫర్ కార్పొరేట్ ఎంప్లాయీస్. రోజు బయట ఫుడ్ తింటే ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క ఆయిల్ అండ్ ఆల్, రైట్, అలా కాకుండా కార్పొరేట్ ఫుడ్ ప్లాన్లో ఇస్తే మనమే డెలివర్ చేస్తామని చెప్పేసి. తర్వాత వై పీపుల్ షుడ్ ట్రస్ట్ యూ. యాక్చువల్గా తాల్లా ఉదయ్ క్లౌడ్ కిచెన్ లేదు, మనం జస్ట్ ఇమాజినేషన్ చేసుకొని క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. సో నో ఫ్రోజన్ ఫుడ్ లేదు, హైజీన్గా చేస్తున్నాం, రైట్, అన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. డెలివరీ అడ్రస్ పార్ట్లో ఏ ఏరియాస్కి ఇస్తాం, లుక్ ఎట్ యువర్ క్లౌడ్ కిచెన్, ఓకే, బిర్యానీ, పాయసం అండ్ ఆల్. కస్టమర్ రివ్యూస్ గురించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాం ఇక్కడ. యాక్చువల్గా ఆ పర్టిక్యులర్ పర్సన్ది మనం రివ్యూ ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ. నెక్స్ట్
ఆర్డర్ సెక్షన్, ఆర్డర్ గురించి ఇక్కడ కొన్ని సెక్షన్స్ పెట్టాం. ఫుటర్ ఏముండాలి, రైట్, మొత్తం ప్రాంప్ట్ అంతా అయిపోయింది. ఇక్కడ ప్రివ్యూ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఐ జస్ట్ ఓపెన్ ఇట్. నేను మీకు జస్ట్ ప్రాంప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే టైంలో అక్కడ వెబ్సైట్ బిల్డ్ అయిపోయింది. రైట్, దిస్ ఈజ్ హౌ క్విక్ ఇట్ ఈస్. ఐమ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. మనం ఇంకా మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. విల్ జస్ట్ స్లైట్లీ జూమ్ ఇన్. రైట్, సో మనం మాట్లాడుతున్నాం, క్రియేట్ అయిపోయింది. తాలా ఉదయ్ క్లౌడ్ కిచెన్, రైట్, హోమ్లీ తెలుగు ఫుడ్ డెలివర్డ్ నియర్ యువర్ ఆఫీస్. ఫ్రమ్ చిట్టి ముత్యాల బిర్యానీ టు ఆంధ్ర మీల్స్, తెలంగాణ కర్రీస్, పాయసం, షర్బత్ అండ్ బొబ్బట్లు. ఐ ఎంజాయ్ అమ్మ స్టైల్ ఫుడ్ మేడ్ ఎవ్రీ డే. అమ్మ చేతి రుచి ఆఫీస్ దగ్గర డెలివరీ. ఒక బిర్యానీ ఫోటో ఇచ్చారు అక్కడ. తర్వాత వై వి స్టార్టెడ్ తాలా క్లౌడ్ కిచెన్, రైట్, ఎందుకు స్టార్ట్ చేసామని ఒక రీజన్ ఇచ్చారు. చాలామంది రెంటెడ్ హోమ్స్, పీజీస్, హాస్టల్స్లో ఉంటారు, రైట్, లాంగ్ అవర్స్ పని చేస్తూ ఉంటారు, మీటింగ్స్, డెడ్ లైన్స్ అండ్ ఆల్. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి వంట చేసుకునేంత టైం దొరకకపోవచ్చు. సో అందుకోసం అమ్మ చేతి వంట మీ ఇంటికి. ఇది కేవలం ఫుడ్ కాదు, ఇది మీ అమ్మ చేతి వంట అని చెప్పేసి అక్కడ ఇచ్చారు. తర్వాత ఎక్స్ప్లోర్ కేటగిరీస్, ఫుడ్ కేటగిరీస్, తెలంగాణ మీల్స్ అండ్ ఆల్. సో డైరెక్ట్గా కేటగిరీస్ ఇక్కడ మన వాట్సాప్ లింక్ కూడా ప్రాంప్ట్లో ఇచ్చేస్తే ఇట్ విల్ ఆల్సో యాడ్ ఇట్. కార్పొరేట్ లంచ్ బాక్సెస్ అండ్ ఆల్, లవ్డ్ బై ఎవ్రీ వన్. సార్ ఎంత మంచి అట్రాక్టివ్ పిక్చర్స్, రైట్. చిట్టి ముత్యాల బిర్యానీ అని చెప్పేసి సమ్ ఫ్రైడ్ రైస్. సో అక్కడ బిర్యానీ ఆ ఇమేజ్ నచ్చలేదు, మీ వేరే ఇమేజ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మీల్స్, కార్పొరేట్ లంచ్ బాక్స్ అని, మళ్ళీ బొబ్బట్లు అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, లైక్ వెరీ వెరీ కలర్ఫుల్, వెరీ కలర్ఫుల్. సో డైలీ లంచ్ ప్లాన్స్కి ఎంత, రైట్, వీక్లీ ప్లాన్, కస్టమ్స్, పీపుల్ ఎందుకు ట్రస్ట్ చేస్తాను మమ్మల్ని, ఫ్రెష్ కుకింగ్, నో ఫ్రోజన్ ఫుడ్, హోమ్ స్టైల్ రెసిపీస్, హైజీన్ కిచెన్, ఆథెంటిక్ తెలుగు టేస్ట్, వెజ్ ఆప్షన్ ఉంది, నాన్ వెజ్ ఆప్షన్ కూడా ఉందని చెప్పేసి. సో కార్పొరేట్ ఫ్రెండ్లీ ఎవ్రీథింగ్. తర్వాత డెలివరీ ఏరియాస్ ఎక్కడెక్కడ డెలివరీ చేస్తున్నాం, హైటెక్ సిటీ, మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఇక్కడ ఇచ్చేసాం అనమాట. తర్వాత గ్యాలరీ, లొకెట్ అవర్ ఫుడ్ అని చెప్పేసి గ్యాలరీ ఉంది. కస్టమర్స్ ఏం చెప్తున్నారు, సో ఆర్డర్ చేయండి. ఈ గూగుల్ ఫామ్స్ కావాలంటే లీడ్స్ కలెక్ట్ చేయాలన్నా కూడా మనం బ్యాక్ ఎండ్లో గూగుల్ ఫామ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఎంటైర్ థింగ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది చూడండి. వీఆర్ గోయింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్. కేటగిరీస్, సిగ్నేచర్ డిషెస్, డైలీ లంచ్ ప్లాన్స్, వెరీ వెరీ అట్రాక్టివ్ థింగ్, రైట్. చాలా క్లౌడ్ కిచెన్స్కి సైట్స్ ఉండవు అనమాట, బట్ ఇక్కడ మనం సింపుల్గా ఒక సైట్ క్రియేట్ చేసి పీపుల్కి యూస్ చేసుకునే విధంగా వీ హవ్ క్రియేటెడ్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ హౌ బ్యూటిఫుల్లీ ఏఐ ఈజ్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ అస్. సో వీ థాట్ కాస్త రియాలిటీకి తీసుకొని వచ్చే టైం అండి. సో ఇంకా ఏఐని చూసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. వీ జస్ట్ హ్యావ్ టు గ్రాప్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. డోంట్ లెట్ ఎనీ వన్ బిలీవ్ దట్ యూ కెనాట్ డూ ఇట్, బికాస్ విత్ ఏఐ యూ కెన్ క్రియేట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ క్రియేట్. అండ్ ఇంకా మేము ఎడిట్ చేయాలంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ వీల్ ఆల్సో హ్యావ్ దిస్ క్లౌడ్ ఉంది, రైట్, ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు అనమాట. కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ద. సో వెనకాల వెళ్ళేసి మొత్తం చూడవచ్చు అనమాట వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ దేర్. సో మీ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఇక్కడ కనపడతాయి. సో మోర్ ఫీచర్స్ కావాలంటే ఇక్కడ వీ కెన్ జస్ట్ యాడ్ థింగ్స్. అనలిటిక్స్ తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ హియర్. అతను ఇంకా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లవబుల్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్రియేటింగ్ వెబ్సైట్స్ ఆర్ యాప్ అవ్వచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ సిఆర్ఎం థింగ్ ఆర్ మీ హ్యాబిట్స్ ట్రాక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ క్రియేట్, యూ కెన్ యాక్చువల్లీ క్రియేట్ ఇట్. సో మీరు కూడా ఏం క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో కామెంట్స్లో చెప్పండి. And we really wish you all the very best now with whatever you want to create it. Namaskaram. And for more videos, please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team andarki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.